Kama kuna mwanamke ukweli, kama ulikuwa na date wacha ujinga, wewe go your way bana, wewe ni chokora. You are just an opportunistic. Unaelewa? Lakini kama tuseme uko na mtoto na kiprono, unajua wanaume pia tuna maneno mengi tu, tukubali. Ngojea mambo ya cool. Usiende kutafutana na bibi yake. Enda utafutane na mzee. Mwambie baba, wakati umepata mziba, mimi singekuja hapa kukuambia kuhusu uhusiano wangu na mtoto wako. Ila naomba msamaha, lakini kuna kitu hapa. Na mtoto na kama uamini niko ready, mwende mkapime. Huyu mtoto ni wa hii familia. Sitaki pesa, sijakuja kuoleka. Mimi nakuja tu kuwafahamisha kwamba kuna a family member mwenye mimi nilikuwa naye na bado sikuwa nimetambulishwa kwa wazazi. Lakini mambo ya kuja kwa mitandao, you know, I was dating him, he was kwera. Songa kabisa na huko. Mambo na dating wacha. Mimi unajua mimi napenda kuambia Wakenya ukweli kabisa na sipendi kujifanya. 2023 wakati huu kijana ameshinda hicho kikombe ama hizo riadha. How many people celebrated? Tuongee tu kweli. Watu walijilaza tu damu. By the way, ameshinda nini? Oh, congratulations. Kenyans in Canada. Shua. Ikatulia kabisa. Unaona? Aya, hao vijana zile kama huyo sasa Kipruno, kitu alikuwa anasema, we need tunahitaji fields, tunahitaji hizi gadgets za kufanya mazoezi, viwanja vinafaa kutengezwa. What happened? Nothing. But sasa amekufa. Kenyans sasa wamestand together. Na nini amefanya kifo? A lot of speculations, a lot of lies that is actually surrounding the death. Is just something that is very, very bad. So we are full of hypocrisy. We don't support our own when they are alive. We don't celebrate them. But once something occurs, we start speculations and finger pointing. Hujambo mtazamaji wetu popote ulipo, ni tumaini langu kwamba ubuheri wa afya, na bila shaka kando yangu leo niko na Truth Watchdog, anataka kutupea za ndani tujue ikoje. Na kabla tuendelee, mimi jina langu ni Edith Situma Makrel. Karibu sana Truth. Nashukuru sana. Kila siku Mwenyezi Mungu mbele. Mambo yamekuwa yakiendelea katika mitandao ya kijamii. Juzi tumeweza kumpoteza mwanariadha ambaye ni bora zaidi. Sijui unaweza kuzungumziaje? Mwanzo ni jambo la kusikitisha, maana he was only 24 years. That is so much hurting kwa sababu the future was there. Angekimbia miaka zingine tuseme kama 10 hivi. Kama vile tunaona wanariadha wengine. Labda angekuwa amezoa vikombe sana na kuleta heshima Kenya. But it's unfortunate it has happened. And what has happened. But unfortunately again around the death kuna a lot of things that zime raise na inaleta picha ingine mbaya sana. On top of kifo chake inaleta huzuni mwingi hata zaidi. Labda unaweza tuelezea tu baadhi ya mambo ambayo yametokea, maana mambo ni mengi. Ya mambo yamekuwa mengi sana katika mitandao. First of all, mimi unajua mimi napenda kuambia Wakenya ukweli kabisa na sipendi kujifanya. 2023 wakati huu kijana ameshinda hicho kikombe ama hizo riadha. How many people celebrated? Tuongee tu kweli. Watu walijilaza tu damu. By the way, ameshinda nini? Oh, congratulations. Kenyans in Canada. Shua. Ikatulia kabisa. Unaona? Aya, hao vijana zile kama huyo sasa Kipruno, kitu alikuwa anasema, we need tunahitaji fields, tunahitaji hizi gadgets za kufanya mazoezi, viwanja vinafaa kutengezwa. What happened? Nothing. But sasa amekufa. Kenyans sasa wamestand together. Na nini amefanya kifo? A lot of speculations, a lot of lies that is actually surrounding the death. Is just something that is very, very bad. So we are full of hypocrisy. We don't support our own when they are alive. We don't celebrate them. But once something occurs, we start speculations and finger pointing, which is something bad kabisa. Sasa for example, unaona ule mkimbiaji mwingine wanamuita nani? Kipchoge. Sasa Kipchoge naona hawa online media. By the way, watu wa online media, please, if you have not done any thorough investigation, don't talk. Something that surrounds death a loss of life is not something you come and give your comments without backup
information or background search. Naona wase wengi sana, Kipchoge ameua, ilikuwa mpango ya serikali. Kama hauna evidence, hiyo kupayuka yako inaweza kukucost vibaya sana. Unaget? So nimeona wase wanasema Kipchoge ameua, wanasema gava ilihusika, wanasema sijui nani amefanya. Wanawake pia wametokea. Madem ni wengi. Alikama alikuwa wengine wanasema alikuwa amepanga date. Alikuwa amepanga date? Pangua. Wacha ujinga. Ile ni tamaa, unajua? Unfortunately Kenyan ladies mnakuwa moved na pesa haraka sana. Yaani ukisikia hata sie tumeziona, but usikie tu fununu, Truth Watchdog ameshinda sport pesa, ngapi? 340 million. Niko sure watakuja kama 500. Unajua alikuwa amenipromise mimba, mwingine hata amenipatia kidogo tu ingie, amekwama. Yaani they will come with a lot of issues mpaka unashindwa. So ulikuwa umepanga date, kufa mkutane heaven, muendelee na hiyo date. Sure. Unaget? Because people are mourning and others are seeing an opportunity. It is very wrong. Yeah, true. Unaget? Kama ule mzee for example babake, that guy is traumatized. Sitaki kusema ati hawa watu watatu walikuja, they are the ones with the bad intention. Venye nimeona kuna ingine inaitwa Mtembei TV, ati the 3 killers of Kiprono. Kiprono was the one driving. He did not have the 3 killers. Unaelewa? So unaona huyo mzee ako stressed sana. Mpaka sasa akili inajaribu ku go through everything. What could have occurred? Why were these people here? Hata kama anajua tuseme for example, the reason why they were here is 1 2 3. Lakini kifo cha mtu wake kinafanyanga, as a parent I understand. I have ever lost twins and that actually crushed me. I blamed the doctors, I blamed the hospital, I blamed my mother-in-law, I blamed everyone, and I even blamed myself. Yet me see daktari, unaget? So I understand that old man, the frustrations he's going through. The future that was actually there for this young man meant so much for the entire family. Because angeenda kama 2 3 hivi, ule mzee angekuwa na drive man. Yeah, sure. Unaget? Ule mzee angekuwa na drive. So hichi kifo yeye kuongeza vitu anaongea, mimi namuelewa kama mzazi. Like you want to find a reason as to why. How? Ati alikuwa anaendesha gari alafu pungulu. No. So we don't have to say sijui nani ako na mashetani. Naona ujinga wa Kenya wanaongea mpaka nakasirika sana. Like you have a lot of time to spread lies. Even cook lies about a matter that we all don't know. Ukisikia kitu kwa under investigation, punguza nyege. Mambo ya kunyonga wacha. Ngojea investigations zifanywe na wale ambao wamehitimu kufanya investigations. Wakishamaliza zile report zikama up. Sasa kama saa hii sijui kama mmewatch hiyo dem mwenye alikuwa hapo, alikuwa part of the amekuja akasema nini? Who was driving? Kiprono. Before then, watu walikuwa wasema nini? Unaona ubaya kurukia information. Unaongea vitu ambavyo huvijui. We tulia. Wacha kierere. Ujakuwa DCI, umeshakuwa wewe sasa ndio private investigator. Ushajua kila kitu, wanaleta information za uongo. Ndio maana mimi sikuwa nataka watu warukia. Kwanza nilikuwa nataka niulize wa Kenya. Mlikuwa mnamcelebrate? Before hii mambo yote. You are not celebrating this guy. Tuache kujifanya hapa sasa ndio ati tunajali sana. When our heroes die, that is the moment we come out. You know nothing. Wewe endelea tu na hiyo roho yako mbaya. Wakati watu uko hai wanafanya vitu vizuri wa support, alafu wakishakufa unajifanya wewe ndio lawyer, magistrate and the jury. That is something that is hurting. And I just hope that actually the old man finds solace and peace within this moment. And hopefully that actually the heroism, the pride of that family continues in the soul of this young man. Yeah. Na Truth, tunaelewa kwamba wewe ni mtu ambaye uko na familia pia. Na Kiptum pia tumeona pale katika mitandao ya kijamii aliweza kuongeleshwa na mke wake. She warned him. Maana alikuwa anasema ako fatigued and the wife tried to talk to him kumwambia atulie kwanza, at least akwe sawa ndiposa akaweza kutravel. Maybe kama wewe unaweza semaje, your wife akikuadvise kitu kama hiyo, unafaa kumfuata ama unafaa kufanyaje? Hapo hivyo
it will take two things, unaona? Mimi kama mwanaume, at the end of the day, yes, I will take your advice serious and I will also weigh. Saa zingine utaniambia like let me be honest with me. I only sleep around kama nimelala sana 5 hours. Hiyo nimelala na nimelala. Mimi ulala saa 10 naamka saa 1. Every single day. Una get? Reason being nikidoze niko na very huge mlolongo nyuma yangu unanitegemea. Kama venye mimi usema kuna watu even at the age of 40 bado anategemea wazazi. Sisi tulianza kutegemewa na wazazi at the age of 19. Una get? So una way. Unasema kuna hii kuna hii deal. Sasa nikikosa kwenda hii deal inaweza leta ngorifla. Yeah. Yes, nasikia nimechoka, lakini unajiambia tu wacha nijipush, nikitoka hii deal nitaka kupumzika. So yes, it's good for us to listen to our partners. It's good to take serious consideration. But at the same time unapatanga, unaona kama kukimbia ni kazi ya kujiandika. Sio ile yenye utakuja waambie boss, ni aje mzito? Hii mwezi manze kama unaweza nipatia advance. Ile haina advance, haina hizo nini. So unaona lazima tujipush for the betterment of your wife, your children, and probably your parents. Sure. So yes, good advice, but at the same time, what was at the table? That is very, very important. Because upumzike. The same wife, akose pesa ya kusuka, akose pesa ya ninio, ya matumizi, school fees, nini. So hizo vitu pia what tuna put in consideration as men, because hautarudi waambia wife wako, ati, baby, unajua venye uliambia nipumzike, ile deal ya Nike ilienda. Lazima utoe hiyo do. So I think that is the pressure that actually comes with self-employed men, because they have to make sure that they are fulfilling the duties of actually financial support from the family. Yeah. And what do you have to tell these girls ambao wanakuja katika mitandao wakisema walikuwa wanapanga date na Kiptum? Do you think wana hurt hii familia ya Kiptum ambaye the wife na watoto, ama are they doing the right thing? That is very traumatizing. That is very traumatizing. For example, just an example, wende mwangu. Kila kitu mi udu, mi kuambia. Hey babe, ni aje, kuna marathon inatokea. Babe, ni aje, kuna trip inafaa twende. Babe, ni aje. So, I have been that open to you. And you know me. Then, haujawahi speculate ama suspect anything in our entire marriage life that I've been alive. Then, all of a sudden, people wamesikia tio kulikuwa na deal ya 45 million na wa China, au pia wanataka kuwa part of the deal. Unaelewa? Yeah. It is so embarrassing. We kama ulikuwa umepanga date, cancel hiyo date, just let it go. Let it go. Watu wana grieve. Na it's always good. By the way, mwanamke mwenye heshima, acha nikwambie. Mwanamke mwenye heshima kama tuseme alikuwa na date Kipruno. This is not the time. Hata kama uko na mtu wa Kipruno, this is not the time. Juu hata huyo mzazi ukienda kumwambia wachana na dem. Unajua sasa Kipruno ndiye alikuwa ananishukia watoto wangu. Alikuwa tumefanya hiyo kitu na tuko na watoto wawili. The father will not listen to your nonsense. The father, not the girlfriend or the wife, won't. Because the trauma that is coming with this of a sudden death and the future that had been promised by the son, you can't compare the two. Mimi nalia mtoto wangu ananiambia watoto wako wawili wameacha na njaa. Kwera. Unaelewa? So kama kuna mwanamke ukweli, kama ulikuwa na date wacha ujinga, we go your way bana, we ni chokora. You are just an opportunistic. Unaelewa? Lakini kama tuseme uko na mtoto na Kipruno, unajua wanaume pia tuna maneno mengi tu, tukubali. Ngojea mambo ya cool. Usiende kutafutana na bibi yake. Enda utafutane na mzee. Mwambie baba, wakati umepata mziba, mimi singekuja hapa kukuambia kuhusu uhusiano wangu na mtoto wako. Yeah. Ila naomba msamaha, lakini kuna kitu hapa. Na mtoto na kama uamini niko ready, mwende mkapime. Huyu mtoto ni wa hii familia. Sitaki pesa, sijakuja kuoleka. Mimi nakuja tu kuwafahamisha kwamba kuna a family member mwenye mimi nilikuwa naye na bado sikuwa nimetambulishwa kwa wazazi. Lakini mambo ya kuja kwa mitandao, you know, I was dating him, he was kwera. Songa kabisa na huko. Mambo na dating wacha. Tuko na wanawake wanatupenda. Hatuna uwezo wa kukua nao. Tuna wanawake tunapenda. Hatuna uwezo wa kukua nao. Tunashikilia tu mmoja. Unajua pia economy inakuwa ni ngori. So we kama ulikuwa pale concubine,
enda usome Bible. Kulikuweko na wao. Na wako kuwa nakuja kusema ati, oh king, kabla ukufe, I was your king. Wewe. Shoo. It's disrespectful. For sure it is. Yeah, wewe tulia tu. Habari ndio hiyo waipate. Na pia labda tukienda kumalizia katika lile gari ambalo waliweza kupata accident, ule mrembo ambaye alikuwa ndani tumeweza kumsikia akisema aliweza kuona Kiptum kwamba aliona danger, alisense na akamwambia Kiptum, you are overdriving. Sijui unaweza semaje kuhusu kitu kama hiyo? Labda tungeweza kuwa na Kiptum kama angemsikiza. Labda kama tuseme ni ukweli. Unajua wakati mwingine watu zungumza vitu vingi. Alafu pia accidents ukuja na a lot of shock. You know? And everyone wants to point, especially accidents. Everyone wants to point fingers. I saw, I said, I did not, unaona. But the other one did the wrong thing. Always I understand these traumas that come with accident. So I couldn't really like ascertain whatever she's saying. Maybe alisema without disputing it, okay? But siangeshuka. Unaona pia shu bazu. Bye. Siangeshuka. Kama unaona wewe ukiona driver anaendesha gari vibaya na unamwambia hapa hivi naona ngori. Mbona hakushuka? Lakini utashukaje kama gari iko speed ya juu? Of course that's why unamwambia mwendo wa polepole ama unishukishe. Haizi kataa. After all, it was not kidnapping. Naelewa? So, mimi naelewa huyo dem. Probably alimwambia. Tusiseme hakumwambia sababu hatukukua. Lakini pia inaweza kuwa ni ile shock yenye by the way unajua by the way unafikirianga kitu kingine. Kama anaweza kuwa nilikuwa nataka kuambia leo sifai nguo ya yellow. Lakini hiyo ni mawazo yangu, si eti nimekuambia. Alafu sasa zile tuseme vitu funny zina happen na by the way unajua nilikuwa nimemwambia asifai nguo ya yellow. Hiyo ilikuwa ni mawazo yangu. Unaelewa? Ilikuwa ni mawazo yangu. So dema alikuwa anaona gari inaenda, anasikia mwambie, lakini pia juni star. Labda anaogopa kumwambia. Star wewe buda. Twende slow. Una get? So probably pia kuna recklessness driving yenye ilikuweko. Lakini juni star haizi ambiwa. Ule ambiwagi. Una get? So we can't just throw shades, but at the same time we need to be considerate. Wacha kwanza ka wave kapita. Ndio maana mimi sikuwa nataka hata kuongelea hii story sana. Sababu kila mtu they are doing it for views, unfortunately. You know? Story nani inaenda? Kipruno, Buddha come. Unaona wale watatu? Wallahi ni madevo. Illuminati. Nimeona mpaka mwingine anasema Kipruno ni Illuminati. Alikuwa Illuminati. We bro, we unajua Illuminati wako wapi? Si hata uingie Illuminati ukuwe mnoma hivyo. Sure. Unaget? So all this is just for viewership and taking up the matters. Itafanya to trend. So that's why you see there is a lot of vipindis. Na mademu wengine ujue ni content creators wanawaleta. Hii game ni dirty wa Kenya, si wadanganyi. Content creators ni waleta. Sasa utafanya hivi, wewe utasema ulikuwa demu wa Kiprono. Si ni story tu ya haraka alafu naenda. Alafu nakupatia 2,000. I'm telling you that is how dirty it is in Kenya. Content creators sometimes they go overboard and they do some shitty stuff just to remain relevant and of course to garner viewership and subscription on YouTube and other media outlet platforms. So it's unfortunate that is happening and the desperate economic state that many of us are in, both men and women, can, you know, mtu akikwambia kama sahi, wacha nikudunge 1800. Hauna Jawax, hauna anything, unandu nini? You just opt to do what? To go and speak your things. After that, you're done. Kama recently, kuna for example, I'll give an example. Kuna history ya Comrades Flavor ati yo couple ime celebrate 22 Valentines. Ukweli kaka 22. Yeah, 22 Valentines means they have been together for 22 years. For 22 years, yeah. Yeah. But it was all a scam. Kwa sababu wameka pale namba ati please support this loyal couple for blah blah blah, wakeka hapo namba. Wanachangisha over sudden 3 days sijui Diani Beach. Wewe nguo zako na venye unakaa maskini hoe hai. Umechangiwa pesa, the best you can think ni kwenda Diani 22 years. Hiyo inamaanisha 22 years inamaanisha either you are in 40s
Yeah. Right? Sure. You are in 40s ama late 30s. Late 30s. So the best you can think, mko kwa umaskini, mmepatiwa pesa na watu, ni mwende mcelebrate Diani. Na hii economy, it's all a joke, you know? It makes sense. But people will be deceived by our media outlets just for the fan base of it and, you know, revenue gathering on our platforms. It's unfortunate. So ama demu wengi naona tu ni content creators. Si ati walikuwa na relationship or that closeness. Siku hizi naweza kuandikia message. What do you call yourself on media, Esther? Eddie Max. Eddie Max. Eddie, good. Naweza kuja tu hapa, but they the same phone. Nijiandikie text na nijijibu. We do these things. So nakuja hapa niseme Eddie Max manze akadeuka sawa ananipenda bro come check. The next thing, tap my picture. Eddie Max text Truth Watchdog, they are in love. Kumbe ni uongo tu. Stories za jaba. So it's high time wa Kenya pia to learn. Tusikuwa nachukulia kila kitu kama kitaka uchumi. Sababu pia utakufiwa siku moja. Na ukikufiwa upate mtu anafanya content na kifo chako, it will not be good. Sure. Hata stories za Pastor Ezekiel. You remember nikicall out nini? Content creators. Kama hujakuwa shakahola funga mdomo. We went there. Tukashikwa. Tukaambiwa hizi story only the government and major local outlet. Msijui main media ama inaitwa nini? Mainstream media, yeah. Mainstream media are allowed to cover this. Mimi nilishikwa na cameraman wangu. I never talked. Zile vitu zote nilipata huko, zile niliona, nilifunga domo. Lakini unaona mtu hata jai kanyaga Mombasa. Ako Thika. Thika amefika Shakahola mpaka wamerecover mtu mwenye alikuwa wawe na Mackenzie na Pastor Ezekiel. Akaletwa Thika, sasa wanamhoji Thika. All for views. I had to call them out and tell them stop this nonsense. Unaona? Pastor Ezekiel amekosea, sawa. Mackenzie amekosea, sawa. Lakini kama una information, bro, wacha kumislead wase. Because unajua uongo, wewe unafanya brain ifikirie ni ukweli. True. So we need to also be considerate. And especially sisi watu wa media. Tunafungia ma Citizen TV huko, tunafungia ma NTV, KTN. Tunawafungia by the way. And it is not a joke. This era of ours, it will be the next big thing. But the only way for it to remain relevant is we make sure that our information is organic, authentic, and straightforward. Let us not cook information for the sake of viewership or growth. Yeah, sure. Yeah. Mwananchi anafaa kupata information ambayo ni real na ni legit. Na pia tuliona mke wa Kiptum alikuwa anasema kwamba mume wake alikuwa ameahidi kuwajengea boma, kuwatengenezea, na pia tukaona rais akajitokeza kwamba wanaenda kujengea ile familia nyumba in 7 days. What do you have to say that? Kwa sababu mambo wanasema watu wanasema kwani Kiptum hakuwa na nyumba ikakuaje anajengewa. Yaani mambo tu ni mengi katika mitandao. Ni shame. Let me tell you. The taxation of this country is alarming, very alarming. And I can assure you that ile do yenye mse alikuwa anapata na kulingana na ushindi wa kipato ambacho kinakam kibigi sana. But what the players get now, players namaanisha kama Kipruno, namaanisha footballers, boxers, ni pesa kidogo sana. Kidogo sana. Ile yenye ukiwahi unaangalia kuna gari, kuna maybe rental, kuna nini. So unapata uto tudo tunakam ni tudogo sana. Alafu tena unaangalia ile period ya before the next run. Inakuwaga so much far away. So unapata gava inafaa so akikuja gava inafaa ichukue kitu kidogo sana. Maybe 10% is okay. Hata 10 ni mingi. 5% of your winnings. Hiyo pesa ingine ujijenge. Sasa kama unasikia ule coach alikuwa ni Rwanda. Yeah. Wewe unafikiria ndo ngapi anawahi ndio akuja atrain mse huku? Wanaenda wanakimbiaga wapi? Anyway. So kukuwa na coach kama huyo, a professional one, it means you parting with a lot of money. That is number 1. Number 2, kuna hizi sports gear. Number 3, kuna health check. Kuna hao specific doctors wako specific. So kuna do mingi sana inakuwa channeled towards. So unaona kama alikuwa sijui ati kulikuwa na hii deal ya 43 million. Wewe imagine hiyo do ilikuwa inaenda wapi? Nani alikuwa anapata hiyo specifically? Clearly sio yeye. Wewe niulize.
uko na wife, uko na mtoi, uangukie kitu kama tuseme mita 100. Kitu ya kwanza ni kulipua shamba. Kulipua nyumba mzuri, weka fence, nunua majaman shepherd, dogi zenye hujai kuwa nazo, seti kila kitu fiti. Alafu hata kama ni umalaya wako unaenda kufanya. Lakini huwezi kuwa na ile mado, alafu pia life inaonyesha you are just a suffering servant of Jesus Christ. Unaelewa? So kuna unyanyasaji mwingi sana unakuja na gava. Na it's a shame. It's a shame. So tukua na ngoja ma players wetu wana dedi, prezona kama anajenga. Wenye wako hai. Who is celebrating them? Who is building for them? None. Lipa ma players vizuri. Tuongee 2 cents, tuache stories za jaba. Pay the players very well. Protect them against these high taxations. And also, musema hivi, train financial management kwa players. Ukipata 100k, unajua venye utamanage do yako. Sio tunapata do alafu all of a sudden uko na shock. Hujawahi shika hii do. Unajua utataka kufanya vitu mingi which will end up being petty. Unapata? So they need to really be considerate in terms of financial management trainings to all our players, and also stakeholders wanafaa wakuwe na direct connection na their players so that kama do may come through, Kipruno anajua ni do fulani may come through. Sio ya Kiptum. Anakuja nasema Kipruno sababu niko na ofisa fulani na dina yeye. Sasa na kili na Kiptum. Anafaa ajue do yangu ilikam ni hii. Yenye nenda kwa gava ni hii. Coach na watu wengine ni hii. Unaget? Before nipatiwe 2 bob, najua ilikuwa 40. Unaget? But many of the players ile yenye wanapatiwa ni after watu wamegawana pesa zao kabisa. Hiyo ndio kweli. Hata unaona mse nani Kipchoge. Kipchoge before kuwe hit ni that moment when he realized that actually there is no one cutting in between me and my money. Unaelewa? Ndio makampuni zianze kukuja, aende kusign madeal na matekno huko. Ali realize too that is what has been burning, because unapata management mbaya. Wao wanajijenga lakini wewe unakuwa pale kama sura. Ni kama sasa sema truth watchdog. Weni Buda wewe tutakutambua. Lakini Buda mama anaja ndo amejeza matumbo huko. Kwa ground vitu ni different. So msimblame. Msijaribu kusema huyu msa alikuwa careless na do yake. There is a lot of unyanyasaji kwa players. Yes. Okay. And maybe as we wind up your last words kwa familia ya Kiptum. Tumeona kwamba mazishi yamepangwa, atazikwa tarehe 24 ambalo ni wiki lijalo. Ongeleshe tu na content creators ambao wanaunda jina kwa ajili ya jina la Kiptum. Mwanzo kwa familia niseme ni pole sana. On behalf of so many Kenyans who we don't celebrate our athletes, and now we are pretending to be with you. Hiyo ni hypocrisy. Naomba tu mtuelewe kazi yetu ni hiyo, tabia mbaya ya Wakenya kujifanya kwamba tunakupenda wakati umekufa. Ndio kwa kweli mfu ana adui na ana rafiki. Ila sitaki kwa mziba nijifanye ati nilikuwa na celebrate Kipruno, nitakuwa nadanganya. Okay? Niliona ameshinda ndio, nilijua ameshinda ndio, lakini sikuwahi celebrate vile ati nini, and I never paid that much attention, just like many other Kenyans. So let us be honest in our actions, by just saying I'm sorry. You've lost maybe a breadwinner, a father, a son, and we really grieve with you and hope that actually mtapata ile solace in this all saga. For the media family, our outlets, especially our online digital medias, tujifunze kuongea vitu ambavyo tunavijua, na haiui kuzungumza kitu unakijua. Lakini kama ukijui, funga domo, funga kabisa, wacha kuleta speculations za uongo, wacha kueneza vitu ambavyo vijui. Kuna siku, kwa mfano, hii inaweza kupita, nyingine kakuja kapita. Lakini kuna siku utazungumza vitu, bro, utaregret. You will lose your source of income kwa sababu ya upumbavu na tamaa kama hizi. Tusichukulie mziba wa watu kukuwa ndio kiteka uchumi chetu. Ndio maana mimi nimenyamaza kabisa. Yes, kuna information tunapata hapa na pale, lakini kwa sababu sija authenticate the information, sitaki kuvizungumzia hivyo vitu. Kwa hiyo tafadhali,
niliona hata Mtembei TV wako na 550 something subscribers. That is 550,000 subscribers. I told them, stop using misleading titles. At the 3 killers of Kiptum. Nyinyi mme-identify these killers. How did they kill him? Unaelewa? So tafadhali tusiwe watu wa aina hiyo. Tuwe watu wa kuzungumza ukweli. Kama hatujui kitu, we can comment on it. But not giving apparently facts. Okay? This some kind of facts za uongo. Haifai tuwe Wakenya wa kweli. Kweli. Na kama mnataka kunifua, kama unapenda ukweli, watu wa Jalango, TWD Media, pale atu sugarcoat, tunakaleta tu venye iko. So mnaweza come, ndio mpate information. Mkiona hatujazungumzia, tunajua, but we have not authenticated. Once it's authenticated, hata tukaitwa before the courts. We have proved this is the information we have from the ground, and it's not cooked, not fabricated or computerized. It is real as it is. But kama hatujazungumza, jueni, but are you sure from the sources that we are getting this information? Is it worth our time or not? But tusikue hivyo watu wa media. Mnakosea sana. Nachiki wanakosea, for sure. Yeah. Ni kweli. All right. Thank you so much Truth kwa kutupatia muda wako kuzungumza nasi hapa. Na pia sisi as a media fraternity tunasema we are so sorry for the loss of Kelvin Kiptum, and may God rest his soul in peace. And thank you so much for tuning in to Jalango TV. My name is Edith Situmama Krell. Until next time.